Hello dear students, welcome to Royal Palace PU College online classes. Dear students, till now we were discussing about the application of the derivatives. In this application of derivatives, we had seen about nearly up to 3 applications. The first one was rate of change of quantities. ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ it is tangent and normal. Third one was approximation. And today in this class we shall learn about the fourth major subtopic of this particular application to derivatives, that is increasing and decreasing function. That particular chapter problems we shall see now. Now here increasing and decreasing function. Okay. So now first of all, what actually do we mean by this increasing as well as a decreasing function? That we shall observe here. Now let us take one graph here. This is our x axis and this is our y axis. Here y it is nothing but here f of x here, okay. And here let us take any function here. We shall take here the function. And let us take this point as a and this point as b, okay. This point as x1, okay, we will take it as x1 and we shall take it as x2. Now what happens here, this is our x axis. Here if we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, suppose it is 5. That means what we have, x1 is less than what it is, x2. x1 is less than x2. Now when x1 is less than x2, it is our curve, that is let us take it as the function f of x or y is equal to f of x ಅಂತ ತರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ x ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೊಂಟೈತಿ, y ಕೂಡ ಏನಾಗತೈತಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ increase ಆಕೋತ ಹೊಂಟೈತಿ. Since x increases, the y or f of x value also increases. So here x, when x1 is less than x2, that implies f of x1, okay, is less than f of x2 is less than, strictly less than, okay, but strictly less than ಐತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. So therefore what we say, in such cases this function is said to be strictly increasing. Strictly increase ಆಗತೈತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥಲಿ, okay. ಈಗ ಬರೀ increasing ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ strictly increasing, okay. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, okay. Now here we can observe that, okay, let us not put this point here. Since here on the x axis, as x increases, okay, as x increases, what happens to y? First of all it increases, then it is constant, then what happens? It increases. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥಲಿ ಇದು increasing function ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What it is? Let us take an example. Let us take it as x1. At this point let us take it as x2. If x1 is less than x2, then that implies f of x1, okay, f of x1 is either less than or equal to f of x2. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ಲಿರ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ f of x1 ಮತ್ತು f of x2 ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರ್ಬೋದು, okay. So here less than or equal to it may be. Then such a cases it is called as increasing function. Increasing function, okay. That is very simple example related to our increasing as well as strictly increasing. ಈಗ ಅದನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ let I be the interval in the domain of real valued function ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, okay. Real function f, then f is said to be, first one, increasing function increasing in I if x1 is less than x2, okay, x1 is less than x2, and that implies f of x1, okay, is less than equal to f of x2 is said to be, okay, that is only increasing in I. I ಅಂದರೆ in the set of real numbers ಅಂತ ಅರ್ತೀವಿ. For all x1 x2 belongs to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ interval I ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ, okay. ಇದು ಯಾವ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರೋದು? It is a definition related to only increasing, that is this particular thing, okay. If you, okay, you have to note it all the things, okay. After writing the definitions you have to note the diagram also here. Then similarly the second one ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, strictly increasing ಅದ is said to be strictly increasing, okay, in I if what we have, if x1 is less than x2, if x1 is less than x2, that implies f of x1, okay, is strictly
strictly less than f of x2, okay, for all x1 comma x2 belongs to the interval I. ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ x2 ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬರೀ x1 ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ x2 ಇರಬೇಕು. ಇದು ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, and we shall discuss about the decreasing as well as strictly decreasing function ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡಿ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ x1 ತೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ x1 ಅಂತ ತೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು x2 ಅಂತ ತೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ x1 ಹೆಂಗೆ ಆಕತಿ, ದೊಡ್ಡ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 0 1 2 3 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x1 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ x2 ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಓಕೆ, x1 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ x2 ಆನ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಕತಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಸೊ ಆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನೈತಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಈಸ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ x2 ಇರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ x2 ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಹಿಯರ್. ಇದು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೊಡ್ಡದ, ಇದು y1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೊಡ್ಡದೈತಿ, ಇದು y2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೊಡ್ಡದೈತಿ. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾರೆ y1 y2 ತಗೊಳ್ರಿ ಬೇಕಾರೆ. x1 ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ y1 ಇರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ x2 ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ y2 ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋಡ್ರಿ ನಡೀತದ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು x1 ಇದ್ದಾಗ y1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೊಡ್ಡದ, x2 ಇದ್ದಾಗ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ, ಸಣ್ಣದದ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ y1, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ x2. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ let us take this particular example. Okay, this is our f of x here, this is f of x here. Now here we can observe that ಇಲ್ಲಿ x1 x2 x3 ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ x1 is again less than equal to x2 ಇರ್ತದೆ. So if f of x1 is less than equal to x2, if f of x1 is strictly greater than f of x2 ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತಂದ್ರೆ x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಾಧಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ x1 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ x2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ x2 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ದಿಸ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜರ್, y1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಹಿಯರ್ and y2 value, that is f of x2 value, will be smaller here. So therefore what we call it is called as strictly decreasing. Strictly decreasing function ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಐತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ decreasing in I if x1 is less than x2, okay, that implies f of x1 is greater than or equal to f of x2. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ decreasing in I if x1 is less than equal to x2. Okay, on x axis ಯಾವಾಗಲೂ x1 less than equal to x2 ಇರಬೇಕು. if f of x1 is greater than f of x2, that implies f of x1 is strictly greater than f of x2 ಇದ್ದಾಗ, okay, then we say it is an okay strictly decreasing function ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. for all x1 x2 belongs to ಏನಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ I ಇರಬೇಕು. that is the one more major thing that we require here. Okay dear students, so what it is nothing but our formal definition for our increasing and decreasing function. That is, here I have taken some general ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ I ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. in case we require only the strictly function and decreasing function, okay, with related to our application to derivative, since the function is there
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಜನರಲ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗಿ ನೋಡಿವಿ. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಟು ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. Okay dear students, so now let us start with the important theorem that is related to how increasing and decreasing function we are making use of application of derivatives to solve it. The previous theorem, that is the previous definition, was a general phenomena here. Now here according to derivative here, let f be a continuous function. It should be continuous in closed interval and derivable in the open interval. Okay. Then f is said to be strictly increasing in closed interval a comma b if f dash of x greater than 0 ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಯಾವಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಫ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಇದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವೇನದ, ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, here he may ask find the interval. Okay, he will ask you to find the interval or show that whether it is increasing or whether we have to show that it is decreasing. These type of questions will be asked here. So now let us start with the very very simple kind of problems in this particular session here. So problems, the first one, okay, for everything that is find the interval in which the given functions, given f of x, instead of function I am writing f of x, is a strictly increasing and b part is strictly decreasing. Okay, these two things we shall discuss now. So now let us take on the first question. That is first question, let us take it as f of x equal to, okay, x square minus 4x plus 6. X square minus 4x plus 6. Now dear students, to solve this particular problem, okay, what is asking, find the interval anta kelataane. Interval kelataane ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ here always we are taking on the real line here. That first thing you have to remember. So now what we have to do here is, first of all I will find f dash of x. f dash of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2x ಮೈನಸ್ 4x ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಈಗ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ increasing f dash of x greater than 0 ಇರಬೇಕು. ಏನು ಕೊಡನಲ್ಲಿ f dash of x greater than 0 ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ f dash of x greater than 0 ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2x minus 4 should be greater than 0 here. Here 2x minus 4 greater than 0 means 2x should be greater than 4 here. That implies x should be greater than 2 here. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಫಸ್ಟ್ PUC. ಈಗ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಎಕ್ಸ್ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ 2 3 4 ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 2ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 2 ಮೀನ್ಸ್ 2 3 4 5 6 2 so to infinity. That implies x belongs to what we have, 2 comma positive infinity. So what does it says here, x belongs to 2 comma infinity ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, that means f is strictly increasing in the interval 2 comma infinity. ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ x square minus 4x plus 6. Therefore f is strictly increasing in 2 comma infinity. Okay, one thing. Then we shall start with the b part, that is nothing but our okay, strictly decreasing. ಈಗ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೆನ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರಲಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ನಮಗಿಲ್ಲಿ 2x minus 4 is less than 0, 2x is less than 4, x ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x less than 2 ಆಯಿತು. ದಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್
ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 2ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ 2ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಅಂದರೆ -1 0 -1 -2 -3 so until what it is minus infinity. X belongs to what it is minus infinity comma 2 we have to write here. Okay, so what is the conclusion I can write here? Therefore f is strictly decreasing in minus infinity comma 2. Now dear students, there are two ways of solving the same problem. Okay, there are two ways of solving the same problem. That another method I shall explain you now. Okay, both the methods are very simple. So now problems ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ, it is a linear equation or it is a quadratic equation, then we have to make use of this particular thing. Okay, trigonometry ಕೊಟ್ಟರು logarithm ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, then if suppose cubic equation are given, we can make use of this particular method here. For the same function ಈಗ ಒಂದು simple method ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. First thing we have to find f dash of x. f dash of x equal to 0 ತೋಳು. Okay, second method. Okay, what is that second method? We shall examine now. Now here f dash of x equal to 0 ಅಂದರೆ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ 2x minus 4 equal to 0. That implies 2x equal to 4, that implies x equal to value ಏನಾಯಿತು 2 ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ x equal to value ಏನೈತಿ 2 ತಗೋ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ, ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರಬೇಕು f dash of x ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇರಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ f dash of x ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಇರಬೇಕು. ಈಗ x is equal to 2 ನ ಇದು ಏನು ಇದು ನಮ್ಮ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅವರ್ f dash of x here. This divides into two interval. One is 2 comma infinity, ಇನ್ನೊಂದು minus infinity comma 2. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ minus infinity comma 2. ಎರಡು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ x equal to 2 ನ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು when x is greater than 2, okay, when x is greater than 2, for example x equal to 3, at x equal to 3, okay, at x is equal to 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ f dash of x ಒಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳು. f dash of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, f dash of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2x minus 4 ಅದ. ಓಕೆ, f dash x equal to 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 into 3 minus 4, that is 6 minus 4 value is 2. That means here we got f dash of x greater than 0 ಬಂತು. So here positive ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ f dash of x greater than 0 ಬಂತು. Okay, very simple thing. In the same manner 2 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ತೋರಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 0 ಆದ್ರೆ ತಗೊಳ್ರಿ. At x equal to 0, f dash of x equal to 2x minus 4, that is 2 into 0 minus 4 ಅಂದರೆ minus 4 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ f dash of x ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಅಂತಾರೆ ಕರೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ನಮಗಿಲ್ಲಿ f dash of x ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಬಂತು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ f dash of x ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ f dash of x ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಓಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ okay fine, so what we got here, that implies f of x is increasing, strictly increasing in ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ f dash of x greater than 0. ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದು 2 comma infinity, and f of x is strictly decreasing in, that is f dash of x less than 0. ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯಾವುದು minus infinity comma minus 2. Okay, in this manner also you can solve, but ultimately what is the thing, you have to find the f dash of x, find out ಮಾಡಲೇಬೇಕು. So I think so, according to me this method is very simple. This method is very simple, but only applicable when we are having a quadratic equation, not applicable to all cubic equations here. That thing you have to pay attention here. Okay dear students, this was all about the first problem related to our increasing and decreasing function. So before going to the next okay problem, please pause the video to note it down. Okay dear students, now let us start with the next problem here.
Again same, find the interval in which the function is given by is A part that is strictly increasing and the B part is strictly decreasing. Okay, strictly decreasing. Both of it we will find. That means we require to find only the interval. I will go by the first method what we had solved earlier. Okay, that means here first of all I will have to find f dash of x here. F dash of x means 2x plus 2. Now here the for strictly increasing A part for strictly increasing, okay, we are having f dash of x should be greater than 0 here. Okay, f dash of x should be greater than 0 means here 2x plus 2 should be greater than 0. Now take it to the LHS side, RHS side, that is 2x greater than minus 2, that implies x is greater than, divide both sides by 2, that is minus 1. That means here for instance x is equal to minus 1. Okay, x equal to minus 1 means here x greater than minus 1. minus 1 ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು, minus 1 ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 1 2 3 ಆಗುತ್ತೆ, not minus 2 minus 3. Therefore here the interval will be x belongs to minus 1 comma infinity. Many of you make mistake is x greater than minus 1 is you take minus 2 minus 3, actually that is less than it is. Okay, that we can take. That means here in this interval the function f of x is strictly increasing. Therefore f is strictly increasing in minus 1 to plus infinity. One thing. Then we shall move on with the second one, that is b strictly decreasing when f dash of x is less than 0. Okay, is less than 0 here. F dash of x less than 0 means 2x plus 2 is less than 0, 2x is less than 2. Okay, that means 2x is less than minus, x is less than minus 1 here. 2 if I take it to the RHS it becomes minus here. That means here x belongs to what we have, minus infinity to, okay, minus infinity to minus 1. ಅಂದರೆ x ಅನ್ನೋದು minus 1 ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ, minus 1 ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ x equal to minus 1 ಅಂದರೆ minus 1 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, minus 1 minus 2 minus 3 so on till minus infinity we will have here. Therefore f is strictly decreasing in the interval minus infinity to minus 1. That is your very very simple and easy example. Now let us move on with another problem, the third one. F of x it is given, that is 10 minus 6x minus 2x square. Okay, this is our given problem here. Now here similarly we will find f dash of x value, that is minus 6 minus 4x. 10 differentiation is 0 here, that is constant differentiation will be 0. Now first the a part means f is strictly increasing when f dash of x greater than 0 ಅದ. ಈಗ f dash of x greater than 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, minus 6 minus 4x greater than 0 ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. Now take this minus 6 to the RHS, that is minus 4x greater than here 6 here, plus 6 ಆಗದ minus 6 ಆಗುತ್ತೆ. Now one more property in the first chapter, that is linear inequalities we had seen. In the linear inequalities we had seen, that is if x is greater than y, okay, if x is greater than y, if you are multiplying by minus sign, okay, if you are multiplying by minus sign it becomes minus x less than minus y. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಿದು ಮೈನಸ್ಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, okay, that is x, okay, x is less than 6 by 4 here, x is less than 6 by 4 and I will take it as minus 4. So if I calculate it, what we get here, okay, that is the value is 2 3s are 2 2s are 4. That means here x will be less than, x is less than 3 by 2 means minus 1.5 here, minus 1.5.
ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ -1.5 ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಅದಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೆನ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಬರಲಿ, ನಡೀತದೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ -1.5 ತಿಳಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ -∞ to -1.5 days, or else you can take -3/2 only, or -1.5 as you wish. Okay, now it is very important. In such cases ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ತಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಗ್ರಾಫ್ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ f is strictly decreasing. F is strictly decreasing when f dash of x is less than 0. F dash of x value na nodri -6 -4x less than 0. That means -4x less than +6 here. Now what happens? X is greater than, multiply here, multiply or divide both side by -4 idaga sign change agutte as per as your linear inequalities first PUC chapter here. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, -6/4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. -6/4 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? that implies x should be greater than -2 3s are 6, 2 2s are, that is -1.5 here. Therefore f is strictly decreasing, okay, in, that is x ಅನ್ನೋದು -1.5 ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, -1.5 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ +∞ ತನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಫೌಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹಿಯರ್, interval in which the function is strictly increasing as well as strictly decreasing. Dear students, we shall continue in the next class the problems related to our increasing and decreasing function. So before going to that, please pause the video. Thank you.